Next, equation of a line in a space. आता इक्वेशन ऑफ अ लाईन इन अ स्पेस इथून आता दोन टाईपची इक्वेशन्स मेळटा लायनीची. एक वेक्टर फॉर्मान असता आणि एक कार्टेशियन फॉर्मान असता. ओके, सो पयली आमी डायग्राम कसो ड्रॉ करूया. आता सपोज एक्स वाय आनी झेड एक्सिस आसा. ओके, आता हितून तेंच्यांनी ही एक्स घेतल्या, ही वाय आनी ही झेड घेतला. हो ओरिजीन आसा. आता सपोज एक पॉइंट आसा इन स्पेस. ओके, this is OP. Okay, and this vector is R, position vector. Okay, दुसरो घेतला point A, and here this is vector is A. Okay, so ही line join जाता A आणि P. Equation of a line through given point. That is equation of a line through given point and parallel to the vector B. आता हांगा एक vector असा which is B. This is parallel to this line. Okay, so हेजे equation कितें जातलें? Now AP is parallel to the vector B, right? आता आमी हांगा पयला क्वेश्चनान हेज्या पयलीच्या की जर दोन वेक्टर्स पॅरलल आसा म्हणजे दोन लायनी जर पॅरलल आसा, रायट, आमी घेतलेले ते कोलिनियरान AB इज पॅरलल टू BC, जाल्यार तेंचे डायरेक्शन रेशोज आसा पळय ते प्रोपोर्शनल आसता. म्हणजे इट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट. तेंचो जर रेशो घेत जाल्यार इट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट. सो थ्रू दॅट आमी बरोवं शकता की AP vector is equal to some constant into B vector. Okay, now how we write AP vector? AP vector हांव कशें बरोवं शकता? OP आता दोन पॉइंट्स दिता तेन्ना आमी कितें करता? P minus A करतात, राइट? सो OP vector minus OA vector. O आमचो 0, 0, 0. ओके, सो हो कितें जातलो? Okay, this is nothing but R आणि हो A. Okay, so हांगासर आता let A be the position vector of the given point A. So हांगासर given point असा तो A असा. Okay, equation of a line through a given point which is A. With respect to the origin O and rectangular coordinate system, let L be the line which passes through the point A and is parallel to the given point vector B. So vector B is parallel. Let R be the position vector of an arbitrary point P on the line. So या लायनीचेर आनी एक पॉइंट आहा P. Okay, so तितूनसून हे आमकां इक्वेशन मेळटा. So this can be written as R is equal to A plus lambda B आणि हे आमचे वेक्टर फॉर्म जाता. Okay, so this is the vector equation. So आता suppose B vector and घेतलो AI plus BJ plus CK, then ABC are direction ratios of the line, and conversely if ABC are direction ratios of the line, जाल्यार the vector आसा पळय that will be parallel to the line. Okay, so we can say that A vector आमी घेऊ शकता A1I plus A2J plus A3K आणि B vector आमी बरोवं शकता AI plus BJ plus CK. Okay, so हांगासरल्यान आमी A, B आणि C आसा पळय B vectoraचा, that will be the direction ratios of the line. Okay, yeah, then we have Cartesian form. Cartesian form
x minus x1 upon a, y minus y1 upon b आणि z minus z1 upon c. हांगा आता इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें, हे a b c आसा पळय ते आमचे b वेक्टराचे. सो हो जो पॅरलल वेक्टर आसा दॅट इज ai प्लस bj प्लस ck, हे याद दवरा. हांगा भुरगीं खूब कन्फ्यूज जाता. ओके, x1 y1 z1 आसा तो आमचो a वेक्टर. ओके, सो जेन्ना केन्ना तुमकां क्वेश्चन दिता पयलींच तुमी बरया a वेक्टर खंयचो तो वयर येतलो. ओके, आनी b वेक्टर जो पॅरलल आसा तो सकयल येतलो. सो हितून आमकां पयली दिला की डायरेक्शन रेशोज खंयचे जातले, हे सकयले a b c. ओके, आनी डायरेक्शन कोसाइन कितें जातलो, l m and n. ओके, एक मिनिट, डायरेक्शन रेशोज. इफ तुमकां लायनीचे डायरेक्शन कोसाइन्स दिल्या, ओके, दॅट इज l m n, जाल्यार हे कार्टेशियन फॉर्म कॅन बी रिटन एज x minus x1 upon l, y minus y1 upon m आणि z minus z1 upon n. ओके, एक क्वेश्चन करूया. फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट. सी, पॉइंट इज गिवन, that is a point, 5 2 and -4. ओके, आणि पॅरलल वेक्टर दिला म्हणजे b वेक्टर दिला आमकां. म्हणजे आमचो a वेक्टर कसो आसतलो, हे येवपाचे पॉइंट्स 5i प्लस 2j minus 4k. ओके, you have to find both vector and Cartesian equation. ओके, सो वेक्टर कितें जातले, ओके, एच्या जाग्यार हो घाला 5i प्लस 2j minus 4k प्लस लॅम्बडा 3i प्लस 2j minus 8k. ओके, हे अशेंच दवरूं शकता, ना जाल्यार तुमी 5 प्लस 3 लॅम्बडा i अशें बी बरोवं शकता. ओके, काय प्रॉब्लेम ना. कार्टेशियन फॉर्मान कितें जातलें, x minus x1 upon a. सो x आतां हांगासर पयलींच तुमी बरोवन थेया x y z खंयचो. सो हो x y z आमचो a चो आसता पळय तो, आनी b चो आसा तो a b c. ओके, सो x minus 5 upon 3, y minus 2 upon 2, z मायनस, आता पळय हांगा मायनस सायन आहा, सो मायनस हो येतलो न्हू, -4 आणि 8 आहा तो सकयल येतलो. ओके, सो हे कार्टेशियन फॉर्म तुमकां सारके खबर आसूंक जाय, कारण केन्ना केन्ना ते कितें करता, कार्टेशियन फॉर्मान दिता. आतां हांगा हो प्लस जाला पळय, सो सपोज अशें दिला इक्वेशन. ओके, आनी तुमकां सांगला की ए बी सी बरया आनी पॉयंट्स ऑफ ए बरया, जाल्यार तुमकां ते जनरल फॉर्मान बरोवचें पडटलें. म्हणजे ह्या फॉर्मान पयलीं बरोवचें पडटलें, हेज्या फुडले स्टेप हे जातले, दॅट इज हांगा -4 बरोवचो पडटलो. ओके, असले टायपचे बी आमी थोडे क्वेश्चन्स करया, मागीर तुमकां कळटलें. नेक्स्ट टॉपिक करूया, इक्वेशन ऑफ अ लायन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. ओके, सो हांगासर 2 पॉइंट्स दिल्या a आनी b, x1 y1 z1 x2 y2 z2. सो पोजिशन वेक्टर ऑफ a चो कितें जातलो, a आनी हो b चो जातलो. ओके, हो आर्बिटरी पॉइंट. So A and B be the position vectors of 2 points. R be the position vector of arbitrary point P. Okay. Then P is a point on the line if and only if AP is R minus A. Okay. So AP vector हांव कशें बरयतलें,
p मायनस a करतात न्हू, सो r मायनस a जातलो. ओके. एंड ab वेक्टर ab कसो जातलो, b मायनस a करतात, राईट. सो हो वेक्टर मायनस हो वेक्टर. हांगा हे ओरिजीन 0 आसा, सो ते मागीर ते तशेंच जाता, ते x2 मायनस x1, y2 मायनस y1 आनी z2 मायनस z1. ओके. सो हेज्या पयलीं तुमी वेक्टर हो लेसन सारको प्रिपेर करा, सो दॅट हे तुमकां इजिली अंडरस्टँड जातलें. ओके. So these two are collinear vectors, correct? P is on the line if and only if. हे कितें जातलें, कोलिनियरिटी आमी पळयला की दोन लायनी जर दोन वेक्टर्स कोलिनियर आसा जाल्यार वन कॅन बी रिटन एज सम कॉन्स्टंट इंटू दॅट थिंग, स्केलर हे जाता न्हू तो. सो लॅम्बडा इंटू हो जातलो आनी हो. ओके. सो हितूनसून आमकां कार्टेशियन इक्वेशन येता, सॉरी वेक्टर इक्वेशन येता. This is vector equation. Okay. Same way आता आमी कार्टेशियन फॉर्म बरोवया. सो आमचो r वेक्टर कितें जातलो, xi, yj आनी zk, राईट. a कितें जातलो, x1i, y1j आनी z1k. आनी b वेक्टर जातलो x2i, y2j आनी z2k. Okay. So Cartesian form is given by x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon z2 y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. ओके. सो हे जालें आमचे कार्टेशियन फॉर्म. सो इक्वेशन करूया. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, म्हणजे दोन्ही पॉइंट दिल्या. ओके. ए पॉइंट आसा -1 0 2 आनी बी आसा 3 4 6. सो हो x1 y1 z1, x2 y2 z2. ओके. वेक्टर इक्वेशन कितें जातलें, a प्लस लॅम्बडा b मायनस a. हो b आनी हो a, राईट. a आमचो कितें आहा, -1i 0j आनी 2k प्लस लॅम्बडा. b मायनस a करा, 3 मायनस मायनस 1, सो 3 प्लस 1 4 जालो, 4 मायनस 0 4 जालो, 6 मायनस 2 4 जालो. ओके. हे जालें वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्मान x मायनस x1 आमचो हो आसा, सो मायनस ऑफ मायनस 1 अपॉन x2 3 मायनस मायनस 1, y मायनस 0 अपॉन 4 मायनस 0, z मायनस 2 अपॉन 6 मायनस 2. सो हे जातलें x प्लस 1 अपॉन 4. ओके. सो हे जालें कार्टेशियन फॉर्म. Then we have Cartesian equation dila. Okay, you have to find the vector equation. Cartesian equation किती दिला, x plus 3 upon 2, y minus 5 upon 4,
z+6/2. ओके. सो हांगा एक याद दवरा की पयलीं आमकां ते जनरल फॉर्मान बरोवंक जाय. जनरल फॉर्म आमचे ते आसा रायट, x - x1 y - y1. सो हांगासर आतां हो कसो बरयतलें हांव, x -(-3). ओके. हो मायनस ऑलरेडी आसा. हांव कसो बरयतलें, -(-6/2). ओके. आतां आमकां खबर आहा की हे A, B आनी C आनी हो जाता आमचो x, x1 y1 z1. सो वेक्टर फॉर्म कशें आसता, r = a + λb, करेक्ट. a हो जालो -3i + 5j - 6k. ओके. ही नेगेटिवाच्या मागीर येता ती सायन घेवंक जाय, + लॅम्बडा. आनी हे सकयले आहा ते b वेक्टरान वयतले, 2i + 4j + 2k. ओके. हे जालें आमचें वेक्टर इक्वेशन.